Hi, I'm Farhan. I'm a Cryptic Fate guitar bajai. Generally অনেক মাতবুড়িও করি. I joined the band, this was 1998, and I had basically replaced আমাদের আগে একজন গিটারিস্ট ছিল ওয়াহেদ ভাই. So Wahed Bhai had left for the States and he wasn't there for a while. So I've been part of Cryptic Fate. It's been 25 years. My first experience with Nemesis was Nemesis for Samon GC's The Brotherhood. And I liked them. They were good. But I wasn't particularly impressed at the time. So I was like, good. Another good rock band is there. Bhalo. My mind completely turned when I first heard a single. It's called Dhushor Bhavona. ওই গানটা কিন্তু একটা নেক্সট লেভেল সং ছিল ফর ইন টার্মস অফ বাংলাদেশি রক ব্রো ইয়া হোয়াটস আপ কাম ইন কি অবস্থা কি করেন ভয়েস ওভার ফর দ্য ডকুমেন্টারি রাইট অন টাইম হিয়ার ইউ গো দেন এই তো অনেক কিছু কি নিয়ে এগুলো ঠিক আছে জোস ঠিক আছে চলবে let's do it. Hi guys, I'm Zohad. I sing for the rock band Nemesis. I joined Nemesis in the year 1999, but this was actually 1 year after they formed. Back when we started out in the underground scene, Cryptic Fate was a big deal in the scene. My first experience with Cryptic Fate was at the Russian Cultural Center, and I was blown away. I really couldn't believe what was happening in front of me. They came in, they got on stage, and really brought the house down. And my mind was blown. They were amazing. Bro, চলে আসছে Yeah? চলো Let's do this. all right let's do it Hey, Ifaz, how was it? জোস আমি এটা কিনবো Yo, what's up? So Farhan has a lot of history with Nemesis. I don't. My history is always with the bass of Nemesis. Always been the bass of Nemesis. Nemesis was there. মাহের নামে একটা ছেলে খুব ভালো গিটার বাজায় আমরা লাইভ দেখছি মাহেরকে খুব ভালো জোয়াদ ভালো গান গায় এরকম একটা জিনিস ছিল And then their first album came out. And the first song was Biborno Soshta. And ওইটা রেকর্ডিং খুব বাজে ছিল. Horrible. it was the But- worst sounding album But the song was great. And this dude's bass, it just hooked me. মানে শুনলাম and it hooked me. So ওইখান থেকে আসলে Nemesis became a presence in my life. যে okay, these are people I keep an eye on. আমি অত close ছিলাম not to anybody in the band. But that's when I'm like, okay, this is a band that I want to keep in my plans, in my eyes, in my ears. And so that was my beginning with Nemesis personally. So এখন somebody else take it. and I clearly remember this যেটা বললো শাকিব ভাই I think it was at the bench নামে একটা ক্যাফে ছিল so একদিন I walk in and Shakib bhai was there and it's right after আমাদের অন্বেষণ the worst sounding album came out and then Hey, we've been there and so so উনি তোমাদের অ্যালবামটা গানটা জোসে স্পেশালি বিবর্ণ স্রষ্টা ওটা রানিং বেস লাইনটা আমার ফেভারিট আমি শাকিব ভাই আমাদের গান শুনছে ফার্স্ট অফ অল and then he loves the song like wow so that was my first sort of connection and of course আপনাদেরকে আমরা স্টেজে দেখছি from the I feel crowd like I know perspective. Zoe for a very long time. But I'm জানি না কখন exactly don't know when but I mean actually I started collaborating with the guys when we had that band you know Cover Up. cover Yes, band yes, so that's the time we actually me and Farhan we actually bonded with Zoe and all the other members তখন মাহেরও ছিল so Right, that's the right. real time we actually bonded We with actually had a Nemesis. band together. We basically had a Yeah, band we did, together. yeah. It was called Cover Up. We used to Cover Up, cover right, songs, that's right, obviously. right. And it was quite a fun. ওই periodটা খুব মজা গেছে। That's like a decade long period. Oh my god, আসলে। when did that start? Acha, so basically That was- started, Surface Bay actually started 2008 9 আরো আগে because it was basically my wedding. So during my wedding I reached out to them because I had been admiring them already. And as I was saying, so
আমি আর Shakib we're in another side project band called the Watson Brothers, and we're actually contemporary. We've always felt that Watson and Nemesis were contemporaries. Fate is an older band, Yeah. but Watson and Nemesis were contemporaries. যে আরাফাত ইরমান বলতো যে আর্চ নেমেসিস আমাদের হলো। So তখন থেকে there was always mutual admiration. Minus And- a minus a plus. Nemesis plus. Right, exactly. একসাথে হয়ে গেছিল। Exactly. So আমার basically I was getting married in 2006, and we wanted to do something during the celebrations, and I invited Maher and Zoe along to and Dio, in fact. হ্যাঁ, যে Dio. তোমরা আসো আমার সাথে, let's just do something together, let's see what happens. Yeah. Right. And it became the most epic performance ever. So it was Nemesis, Fate, Watson, obviously, and then Black, Artsel, Artsel, Ortuhin, Arbo. সবাই ছিল, all of সবাই them were ছিল। there. So that's where it first clicked, where we realized যে আমাদের so musical taste match করে. Yeah. Somewhere along the line we just sync up very well, and then Yeah. it natural progression and continuation was that we eventually made this Made band, cover right? up. And it went even further, that the organizers approached us and wanted to make specific shows tailored around our lineup, তাই না? Exactly. So এটা করে আমরা অনেকগুলো show করলাম, right? অনেকগুলো show করছি। So it just became a thing. The covers like range from Daft Punk to Tool. মানে এরকম Daft Punkও করছি আমরা। Was it Digital Love? হ্যাঁ, Digital Love Right? করছি, Oh, wow. Vicarious করছি, Vicarious Weekend করছি। Powerless করছি, হ্যাঁ, MGMT করছি। Genesis করছি। Genesis বাকি করছি। কিছু বাকি নাই। Oh my কিছু god, বাকি নাই। Genesis করছি তো। It was হ্যাঁ, so it Wonderful Lonely Heart? হ্যাঁ, Dude, আমরা yes করছি। yes করছি। আসলে কি যে করছি। Yes yeah. বানিয়েছি আমরা। হ্যাঁ, হেভি ছিল Coming back to Vicarious, it was TJ on drums. That's right. TJ of Vibe, হ্যাঁ, Turjo of TJ Vibe. হ্যাঁ, Turjo। Sorry, TJ বললে তো এখানে So Turjoর আবার history 10টা ড্রামার again. রেফারেন্স। All drummers are named Turjo. সেটাই। So I can't believe এই রুমে কোনো তুর্য নাই or কোনো সুমন নাই on the bass. that's true. Time goes. সো একটা ব্যান্ড ছিল, ব্যান্ড এখনো আছে আমি জানি না, মিনার্ভা, রাইট? Never. এক্স্যাক্টলি, রাফসানি তুমি তো এখন ব্যান্ডে ছিল। দ্যাটস দ্য ফার্স্ট টাইম অ্যাকচুয়ালি হার্ড ইউ, রাইট? তুমি একটা ওই যে আমাদের সে গানটা মানে কি ভবঘুরে, হ্যাঁ, They used to have a medley. yeah, they had a They had a band, yeah, that's where saw them. we also So that's the first time I actually তোমার মানে আরে আমরা we were judging them. Yeah, right, it was right. a battle of the You band were? contest. রাইট no way. We were judging them. Oh, আচ্ছা। Love the fact that you guys did 3 original songs. Love it. Josh, অনেক ভালো হয়েছে. Lots of positives. তোমার you are the guitarist to beat tonight. আপনারা জাজ Yeah, we were করতেছিলেন। sitting and they were I'm playing sure for us and we're like, hey, nice. আমি তো মনে নাই আমি ছিলাম নাকি? হ্যাঁ বলছিল Right. হ্যাঁ তারপর তোমরা ভিডিও করলি না? হ্যাঁ। You guys made a video of that, right? ট্রিবিউট হ্যাঁ The ওই tribute, মেডলিটা medley, হ্যাঁ হ্যাঁ। there was a part 1 and part Yeah. 2 part 1 part 2 Yeah, Part এবং one, ওখানে part two, অবচেতন শুনছি তখন আমাদের হ্যাঁ ফিউচারে Until now. just in case So just where- in where's case Minerva now? এখন মানে still এখন তো মানে এখন আমি আর আমাদের ড্রামার ছাড়া আর কেউ দেশে নাই কেউ দেশে নাই। Unfortunately, Okay, so- okay, all right. The way of the hiatus. band in Bangladesh. মিনার্ভা ইজ আ Standard গুড route. ব্যান্ড। আমার ওই প্লেলিস্টে টুসটাস করে মিনার্ভার গানগুলো আসে, মজা লাগে শুনতে। Yeah. রাফসান ভাইকে তো আসলে মানে এটা কত বছরের আগের কথা, আই ডোন্ট ইভেন নো এট দিস পয়েন্ট। আই ওয়াজ রাফসান ভাই স্টকার বেসিক্যালি। সো আই নিউ যে হি ইউজ টু প্লে ফর 2 ব্যান্ডস, একটা হচ্ছে মিনার্ভা আর ডিফাই। That was his rock band. Yeah, Right. that was his rock band back then. And I would constantly just, pick up his songs. I somehow got his phone number and I would call him every day. ওর ফোনে এখনো সেভ করা আছে আমার ফোন নাম্বার এবং আমার টিএনটি নাম্বার, যেগুলো দূরে ব্লক করা Yeah, so then here we are in the same band. Right. শাকিব ভাই ফারহান ভাইয়ের সাথে I will always remember this obviously for the rest of my life. So বসুন্ধরা সিটিতে কোনো এক কারণে গেছি, নিচে নেমে
দেখি যে শাকিব ভাই আর ফারহান ভাই দাঁড়ায় আছে When I was think this? 2010 How old were you? 14 মেবি এরকম কিছু তো আমি নিচে দাঁড়ায় আছি শাকিব ভাইকে দেখছি আমি শাকিব ভাইয়ের কাছে দৌড়াই গেছি শাকিব ভাইকে দৌড়াই গিয়ে বলছি শাকিব ভাই আই এম সাচ আ বিগ ফ্যান টু হুইচ হি সেজ তোমার বয়স কত আমি তো ওখানে থক হয়ে গেছি এর মধ্যে I think my brother was there আমি জাস্ট বলছি যে লেটস জাস্ট টেক আ কুইক পিকচার বিকজ অফ কোর্স প্যালপিটেশন হইতেছে সো ছবি টবি তুলে আমি জাস্ট চলে গেছি পোস্টার দেখাও it was না এটা তো সবাইকে লাগবে তো I was this I was a solid this you were this এই আমরা রিক্রিয়েট করছেন এটা yeah there's a Arafat picture birthday, na? Arafat by birthday I think it was like 10 years apart or 12 years apart or something like Yeah, that. we recreated that photo. So I have no memory of that. I'm glad ইফাজে আমার ফার্স্ট মেমরি হচ্ছে you covered one of our songs. Akroman আক্রমণের Yeah. সোলোটা বাজাইছে। yeah ওটা দেখা was like wow. Yeah, it was a long What a time talented back. kid. So I found a Gibson which looked very similar to Farhan Bhai's Gibson, the red one. I'm like, of course. So you must play Akroman with this. Like, that's how it's supposed to be. And then I put up a video. Yeah, this is a long time. I had hair back then. Yeah. ও হ্যাঁ আমার তো লম্বা চুল ছিল কি হলো whatever happened Life. Male pattern baldness. That happened. হ্যালো নেমেসিস ইফাক বলছিলাম Hello. জোহার ভাই আমার হিউজ ফ্যান হিউজ ফ্যান Thank you so much. আপনার টু বি অনেস্ট I play in a band alternate illusion আমরা the thing actually alternate illusion started with the song অবচেতন so we are in great depth of you we're already flattered. না We love you. Thank you. well অবচেতন ভাইয়া সেদিন রিফটা বাজালাম our drummer played along and here we are today Great. Good luck. Good luck with the band. thank you so much Inshallah দেখা হবে. inshallah দেখা হবে can I talk to Dio ভাইয়া Of course. another huge fan Oh, thank you so much. ভাইয়া নেমেসিসের একটা শোতে গেছিলাম টু বি এক্সাক্ট রক নেশন আচ্ছা হ্যাঁ কেমন লাগলো? ঘুমাই দিতেন Thank you so much. কেমন লাগলো মানে কি ঘুমাই দিতেন না তো তাও প্রত্যেকদিন মানে শুধু ভালো লাগে তো। হ্যাঁ এটা ভাই ওখান থেকে গেলাম we were with some friends and oh my god I couldn't মানে সেদিন সে রাত আর ঘুম আসে নাই Thank you so much. and Any request? হ্যাঁ রিকোয়েস্ট আছে তৃতীয় যাত্রার অ্যালবাম মাই মোস্ট ফেভারিট অ্যালবাম যে অ্যালবামটা শোনার পর আমার আর মানে মাথা নষ্ট হয়ে গেছিল কবে আচ্ছা ওটা হ্যাঁ ওটা অবশ্যই হবে কবে ওই গানটাই তো মানে ওটা না হওয়া পর্যন্ত দেখতে থাকো ঠিক আছে হ্যাঁ আমি আছি যাই হোক টিভির সামনে আছি ওকে থ্যাংক ইউ সো মাচ ওকে কবে হবে Shakib, remember the song লড়াই ছিল না আমাদের 11 বছর লড়াই, yes. হ্যাঁ that was the drum তোমার মিউজিক ভিডিও ভিডিও তো drums হ্যাঁ Yes, yes. But ওর সাথে কিন্তু আরো Exactly. ইন্টারেস্টিং ওর সাথে পরিচয় হয়েছে because ও শাপনাল মেথডের ড্রামার Yes. and we were fans of them Yeah, and yeah, আমি আপনার মনে আছে গানটা শুনে we were blown away like এটা কি এটা করতে গেছে জোস in the proper metal Very good song. and then ও আমরা বাড়ির সামনে মিয়ে নিত yes we played they invited us Invite us, হ্যাঁ। Sarfraz Bhai and myself বাংলাদেশ মেডিকেল yeah ওদের একটা শোতে to play চলো বাংলাদেশ with them so we went wow. to করছি এটা নয় সঙ্গে মনে করছিলাম রাইট হ্যাঁ yeah so that was শাকের when we গানে কি actually ছিল played with you for the first কোন time নাইস মৃতের ধ্বনি Very আমার nice. মেমোরি হচ্ছে আমি তো অনেক আগে থেকে ফেটের হিউজ ফ্যান সো বিশাল ফ্যান সো We know. একটা শো ছিল একটা শো ছিল আর্মি স্টেডিয়ামে ইউ গাইজ পারফর্ম দেয়ার ওই দিন রাগ করছিলেন রাশেদ ভাই কে রাগ করছে রাগ করছিস মানে কি সবাই রাগ ও সবাই পারফর্ম করছিল রাগ song we So আমি তো লাইক ও মাই কে রাগ গড করছিল? রাশেদ ভাই বাজছে সবাই মানে ইট ওয়াজ সো ম্যাজিক্যাল ফর মি যে রাগ এটা কিভাবে সম্ভব এত বড় এই গানে এইখানে এত বড় সাউন্ডে উড়ে গেছিল সো আমি তখন আমাদের শ্যাপনেলের আমাদের ভোকালিস্ট রিয়েল আর সামির আমরা কেমনে যেন ব্যাক স্টেজে গেছি সামহাউ জাস্ট টু মিট ইউ গাইস তখন গিয়ে বলছি ভাই জোস এসে আমি তো ওই যে তোর মতো অবস্থা তারপর ভাই এই আমাদের তারপর দে ওয়ার সো ফ্রেন্ডলি হ্যাঁ কেমন আছো হ্যাঁ সাকিব ভাই একটু ভাব মারতেছিল হ্যাঁ শাকিব ভাই তো নেই কি বলছিস তারপরে যখন বলছি ভাই আমরা আমাদের গান বাজনা করি আমাদের একটা ব্যান্ড আছে শ্যাপনেল মেথড তখন সাকিব ভাই হেই শ্যাপনেল তোমাদের গান শুনছে তো কি যেন নাম ছিল যে ভাই মৃত্যুর ধুনি ও মাই গড এত জোস গান আমি তখন আই ওয়াজ লাইক আসলে এটা কি
আসলে বলতেছে আসলে কি এরকম মানে এটা কেমনে সম্ভব Hey, but that was the the moment same feeling. yeah that was the moment একদম লমটম দাঁড়ায় গেছে ওই দিনে আমি আপনাদেরকে বলছিলাম ওই দিন না প্রবাবলি আরো একটা পরে যে আপনাদেরকে রিকোয়েস্ট করছিলাম যে ভাই আমাদের একটা শো আছে ইট উড বি রিয়েলি গ্রেট যদি আপনারা আইসা একটু জাস্ট আপনাদেরই গান করবেন সো দ্যাটস হাউ দ্যাট হ্যাপেন্ড এন্ড ফাস্ট ফরওয়ার্ড আমি আবার ওই যে অ্যাভয়েড রাফাতেও বাজাইতাম রাফা হচ্ছে মাঝে মাঝে থাকতো না No, so then we got reintroduced because Rafa at the time was struggling to give time when he was playing for us. So we asked Rafa, can you recommend someone to, cover for you? And then he recommended you because you were actually playing for him. Yeah. So you came highly recommended. We're like, oh, we know him. We know Jeff. So তারপর জয় বাংলা আমরা যে Do that for our best. আমরা JB, yeah. স্টেজের সাইডে বসেছিলাম আমরা পুরো নেমেসিস Right. বসে আপনাদের শো দেখছি and Jeff you had like So was it 17 or 18? 18 আমার এটা আমরা কি স্পষ্ট অনদর মনে song থাকবে বলছি? it was 18 Was our second song Another? yeah তাই না? হ্যাঁ, and that was we one were of our like best. damn আপনার প্রতিবাদ যখন করছিলেন পুরা stadium was just lit up হ্যাঁ. I also remember that That was the first time that actually happened for us. ওইবারই Magic. We were like, definitely মানে আমাদেরই we got emotional. yeah and তখন we were talking about যে damn Jeffrey উড়াই দিছে like আমরা সব মানে বলতেছিলাম যে of course Faith তো উড়াই দিছে but then particularly Jeff Definitely was on a roll with Definitely. We really enjoyed that. Actually, and that sort of after Dior his incident the first name that came to our minds was acha oy din Jeffrey urai dichilo so we should approach this guy to come and fill his place like Dior's place ওইভাবে আর কি ওর সাথে and it's a natural progression of all the intertwining. yeah exactly তার আগের থেকেও আমাদের শোতে দেখা হইতো এন্ড আমি তো অবভিয়াসলি নেমেসিসের অনেক খুব ভালো লাগে আমার বিশাল ফ্যান সো দেখা হইলে ভাই কেমন আছে এন্ড জোয়াদ ভাই কেমন আছিস এই খুব ছবি টবি তোলা এন্ড উই ওয়্যার অলওয়েজ দেখো এই কেমন কি অবস্থা হাই হ্যালো কেমন যায় হ্যাঁ ঠিক আছে সো আই রিয়েলি লাভ দিস গাইস তো হয়ে গেছে জিনিসটা জাস্ট হ্যাঁ জাস্ট হয়ে গেছে No, আমাদের ভেন ডাইগুলো কিন্তু এমনি করতে বেসিক্যালি অলমোস্ট ইক্লিপস হয়ে গেছে yeah because we have the same manager same drummer same photographer and এখন তো in fact our Fardin to has backdrop guy is the same, backdrop guy is the same visuals guy Football খেলামধ্যে same players same team same champs. তো আমরা তখন আই থিঙ্ক দিস ইজ পোস্ট কোভিড 2021 ঢালি ফিটনেস সেন্টারে হইতেছে গিয়ে সুইমিং পুল খুলছে ওখানে আর আমরা তো গরিব পোলাপান আমরা দেখছি যে ওখানে 500 টাকায় নাকি 1 ঘন্টায় থাকা যায় ঠিক আছে আরামসে সবাই টাকা টুকা ঢেলে যাইতাম তো আমি মুন্নামান্না রিয়াসাত a lot of us we were there suddenly ফান ভাই ঢুকছে মাহিনাপু ঢুকছে আর এরকম একটা ফান ভাই with a gang of I think 7-8 people maybe ঠিক আছে ঢুকছে আমরা so there's like a bluetooth speaker ওখানে বড় একটা bluetooth speaker আছে যেখানে you can connect your phone and listen to music so we were doing that we had our own playlist going on সাথে ফান ভাই ঢোকার সাথে মুন্নামান্না দেখি ওই মাথা থেকে এই মাথায় he is the fastest I ever saw him swim আইসা বলে কি ফান ভাই আসছে ঠিক আছে তারপর এটা রিয়াসাতের কানে গেছে আমরা তিনজন একসাথে এমনি মনে বসে আছি ফান ভাই হেঁটে যেতেছে এরকম তো ঠিক আছে আমরা ফান ভাই গেঞ্জি খুলছে ফান ভাই ট্যাটু আছে wow he is cooler now he has a tattoo we didn't know that তো ভালো কথা আমরা বলছি আচ্ছা ঠিক আছে কে জানি বলছে রিয়াসাত প্রবলেম বলছে এই আমরা অন্ধ ছাড়ি বলি না আমরা অন্ধ পরে ছাড়বো আমরা আগে ওনাকে বুঝাবো যে আমরা জোস আমরা ভালো গান শুনি আমরা রয়্যাল বার্ডের নতুন অ্যালবামটা ছাড়ছি ঠিক আছে আমরা রয়্যাল বার্ডের নতুন অ্যালবামটা ছাড়ছি তারপর we played a couple of more songs and then we played অন্ধ এখন অন্ধ of course is it's a very underrated song I would say yeah I would say because মানে আমরা we used to love that song a lot we still do তো আমরা এটা ছাড়ার পর at one point Farhan bhai just looks at me and he does same distance since 2010 I'm like done next time Farhan bhai আমাদেরকে দেখবে উনি আমাদেরকে চিনবে It worked I mean but I cemented that yeah আপনি বলেন না because Farhan bhai পরে ওই দিনই we met up উনি এসে বলে আরে dude আজকে তো you missed it আমরা যখন সুইমিং গেছি
there were a bunch of guys. হঠাৎ দেখি রয়্যাল টয়্যাল ছাড়লো, তারপর আমাদের গান ছাড়ছে। আমি হোল্ড অন, আমি ফোন বের করে ফেসবুক আর ইনস্টাগ্রামে ঢুকে বসি, এই ছেলেগুলো ছাড়ছে। হ্যাঁ এটাই ছিল। Yeah, I know these guys are desperate to impress you, so definitely আপনার গান ছাড়ছে। This is Ifaz. Yeah, it was fun. You need support, you need brotherhood, especially আমাদের দেশে যে there is no music industry, it's all নিজেরা করতে হয়। আমাদের আগের জেনারেশনেও যারা ছিল, that was the whole reason Bamba was formed in the first place, because it goes back a long way. A culture of helping each other. There's a lot of politics, there's a lot of bad things, but there's a lot of good things as well. Nemesis Fate, I think we're the better part of this story. It's our tendency to be. And we were always kind of outsider, always felt like that. We're very lucky that we've had people like Shuman to come and help us and Definitely give us this platform. Cryptic Fate being 30 something years old, this has become an essential part of our being now, having this brotherhood actually. And Yeah. very much so, right? ওখানেও I think you guys sort of influenced us. We always try to impress Cryptic Fate. তাই না? আমরা যখনই গান বানাই, ফাহাম ভাই কেমন লাগছে, শাকিব ভাই কেমন লাগছে, মানে we're always waiting for another opinion, because it really matters a lot. Again, go. Hey, good game, man. Good game, Yeah, bro. great. Super খেলা, super খেলা। Next. We're playing this. Peace. Yo, what's up?